各位观众大家好，欢迎收看港湾 TV。 今天是8月4号星期二下午3点50分。我们为大家现场带来 BC 省公卫事件，也就是新冠疫情的最新新闻简报。上周五到今天是有一个长周末，所以呢今天按惯例应该是分4个阶段给大家汇报。那么我们请耐心等候，马上开始。好，画面已经打开。大家下午好。现在看到的是卫生厅厅长。My name is Adrian Dix. I'm BC's Minister of Health. To my right is Dr. Bonnie Henry, BC's Provincial Health Officer. This is the COVID-19 briefing for British Columbia for Tuesday, August the 4th. We're honored to be here on the territories of the Lekwungen-speaking people of the Songhees and the Esquimalt First Nations. Tomorrow, Wednesday, we'll be providing a written briefing at around 3 o'clock. On Thursday at 3, we'll be providing another in-person briefing, Dr. Henry and I, this time in Vancouver. And then on Friday, there'll be another written briefing. And with that, it's my honor to introduce Dr. Bonnie Henry. 礼拜五还是这个书面啊。Thank you and good afternoon. So today we are reporting on 4 periods since last Friday. So that's Friday to Saturday, and we had 43 new cases. From Saturday to Sunday, there were 29 new cases. Sunday to Monday, 46 cases. And Monday to today, another 28 cases who tested positive or were epidemiologically linked. So that leaves us 146 new cases since Friday, 4 of whom were epi-linked, the rest who tested positive for COVID-19, bringing our total in British Columbia to 3,787 cases. That includes 1,119 people in Vancouver Coastal Health, 1,989 in the Fraser Health Region, 146 people on Vancouver Island Health, 377 people in Interior Health, 91 people in the Northern Health Region, and 65 people who reside outside of Canada. We currently have 319 active cases in the province, 319of whom 8 are hospitalized, 4 of whom are in critical care ICU. In the last 4 days since Friday, we have had no new deaths. Our total remains at 195 people who died from COVID-19 in BC. Additionally, there are 3,273 people who have now recovered from COVID. We have 1 new healthcare outbreak in the Fraser Valley region at the Maple Ridge Senior Assisted Living Facility, where there's a single staff case at the moment, but Fraser Health is on site and the appropriate protocols are being implemented. The outbreak at Mission Memorial Hospital has now been declared over. So we now have 3 active outbreaks. 所以现在还是3个3个新的不是新的，就是3个爆发。And that includes 660 cases, 所以又新增了一个长期护理院了262 staff. We continue to have active outbreaks in a number of exposure events in the community. 他说我们持续的看到了一些社区里边的爆发，包括了这个蓝莓采摘院已经到74个了。不是说新增就是持续看到的这些爆发所带来的新增案例的情况。Yesterday, our Lieutenant Governor, Janet Austin, announced this year's recipients of the Order of BC. And I am absolutely thrilled that my colleague and friend and mentor, Dr. Mel Krajden, was one of the 13 well-deserving recipients. 那么他说，昨天呢，我们的省的总督呢表彰了13位。他说，我很高兴看到我的同事包括他的导师都获得了提名，获得了这个荣誉。Storied career
He was instrumental in developing one of the first tests for COVID-19 in the country, and continues to work tirelessly on behalf of all of us in BC. 那么他也提到了，重点提到了他的这个感谢他们，也是重点提到了他的导师啊，他是导师，也是第一个在这个 BC 省做这个测试的。There have been a number of new cases over the long weekend. 他说过去的一场长周末哈，大家看到了一些数据。这个不是代表这个长周末发生，而是表示了前2个礼拜大家所行为的结果。那么他们是这个礼拜才发觉有病了这个是我们所关注的问题，就是现在很多的大部分的事情都是过去发生的不过去一个长周末等等，我们已经讲过了很多次数了。我们也是希望大家能够严肃的对待在公共区域采取的卫生态度。我们看到了每一个案例，每一个受感染的案例，都看到了这个持续的，就是因为大家的小规模聚集私下的聚集等等过去包括这个 BC 省或者或者加拿大境内旅行去。所以我们也是看到了一些这个爆发的案例是在上班的地方或者是同事感染的这个是一个公共的一个大家看到了共性，也就是这个密切接触以及大家长时间的开玩笑或者是这个大家一起分享食物或者是在更衣间里边长时间更衣间了吗互动等等。所以这个主要还是在室内他说风险对我们的风险很大，主要是室内传播的风险所以请大家一定要确保。在过去的几个礼拜就是发生了这些事情，所以希望大家能够引起警惕。那么如果大家还是过去几个礼拜里边有跟这些高风险的人接触过，或者是有密闭的长时间待的话，还是请自我隔离。那么他说可怕的话，一个疫情来的话，可怕的是不知道来源。那么现在很感谢的是，我们目前大多数病毒感染力都知道来源在哪里，大家都知道这个社交圈在哪里。在过去几个礼拜里边，他们接触过了谁这个家庭，包括了这个大家亲密接触的这个家庭成员等等那么这个呢？所以过去一个礼拜我们如果大家有一些不明来源的跟人接触的话，那么就要经过接下来的几个礼拜才会体现出来。所以这个希望大家都能够持续的关注我们一定要注意这个，我们不能够如果不舒服就不要再出去了，就打电话811联系我们。And if need be, we need to immediately limit our time with others. If we were at one of the events 所以也是希望大家能够限制自己不要把自己在病毒带给大家特别是在接下来的几天里边，你如果不舒服的话，你就是自我隔离能够引起警惕，能够足够的警惕来保护自己，保护朋友，保护家人我们这个 BC CDC 的网站也有很多的关于这些文章权威的信息大家都可以看具体的措施等等，都指导大家能够如何的去避免这个避免风险，然后如何的采取措施。我们大家都知道这个是大家一定要知道，就是你接触的人的联系方式。所以这样的话呢，如果我们需要联系的话呢，你能够快速的找到他们。同时呢，大家也要密切的关注自己的病毒这个症状。如果自己觉得已经被暴露在这个风险之中了，赶紧密切关注自己的这个症状。那么如果很多地方发觉有这个病毒暴露的风险呢，他们会有额外的消毒、额外的清洁这也是我们对这个病毒以来所产生的学会的一个办法。所以这个呢，也是我们的公卫工作人员快速反应也是一套行之有效的措施和方法。
我们也是在这个病毒来了之后，我们已经学了很多对我们这个社区的如何的设置，如何的包括这个长期护理院这个我们的这个卫生系统如何的隔离，如何采取，我们都学了很多。那么如果你不舒服的话呢，就待在家里，也不要跟家里人接触，自我隔离，这样的话是保护最有效的方法。所以我们希望大家能够继续的这个能够减少这个风险这个也是我们所能达到的。我们让我们这个希望我们这个数字每天还拉低曲线那么如果我们要和朋友们在一起，如果和社区在一起，大家在一起的话，那么大家家庭都要采取统一的行动大家还是要不一样，和往年不一样希望大家能够相互保护能够相互确保对方的安全，那么让我们安全的度过接下来的夏天让我们继续的持续的采取必要的措施来保护我们 BC 省。那这样的话呢，还是希望大家它是3个继续的 3个 be calm, be safe, be kind 那么卫生厅长再做一些总结。因为今天是礼拜2，每个周2他会给大家更新一些这个养老院的数字，就是允许探亲那么他说过去4天没有新增死亡对我们来讲也是一个好的消息这个都每次只要是这个对我们来讲，他说给大家汇报一开始有这个零死亡，这个都是很开心的事情所以他说大家从这个全球流行病以来，大家都看到了我们一起度过的困难包括我们的亨利医生给大家说了这个很多那么现在呢这个住院的情况说一下一共现在是8个里边有2个是在重症监护，是哪个这个下面的卫生局他说这个跟这个过去比起来，这个住院率是很低的这个跟4月初的时候72人在这个重症监护，170几个人住院他说这个数字跟过去的几个礼拜以来这个住院的数据已经是大大的降低那么他也是说到了主要是对内部卫生局以及北部卫生局这个也是一个过去也是挑战那么过去的这个几天新增的数字大多又回到了大都会，我们大都会大温地区了包括78个是在沿岸卫生局了那么也是说到了择期开刀的情况那么我们现在呢重新回到了过去的这个平均水平那么昨天呢已经有6324个访问急诊室，这个就是全省来讲这个也是表明了人们对这个疫情的信心自信心也恢复了I wanted to, as I do every Monday or Tuesday when we have 那么他说每个礼拜1或者每拜2呢，我会给大家一个简报，对于这个 PPE， 也就是个人防护服、防护设备从3月份到现在累计了，我们已经收到了多少？那么上个礼拜我们每个礼拜都会给大家做一些。The following PPE has arrived in BC.Just over 6 million N95 已经超过了600万N95 口罩那么5%也就是33万个N95 口罩是联邦拨的1,400,000 pieces of eye protection 那么包括还护目镜包括这个护脸的包括手套以及470万个等等这些这个防护服等等所以所有的这些都能够他说很多测试新的来源的这个产品都远远超过了这个我们的卫生的最低的标准，所以它这个其中有中国产品我觉得这个作为中国人我也感到自豪。
58,250 surgical or procedure masks. That's 7 million. 好，有网友说谢谢。帮你穿化绿衣服，情况应该不会太严重啊。这个网友观察仔细，我还没注意到他穿的衣服，但是我每次观察他在这个入境的之前，他给大家汇报这个第一句话之前他的形态，他的形态轻松不轻松？那么不是所有的网友都刚刚进来啊，有些是刚刚进来，我会给大家做个4天的数字的简报，请大家。稍微耐心等候一下。那么等卫生厅长用法语讲的时候，那么他也是说到了这个过去的长周末啊。那么它是对大家来讲，过去的1个月啊，这个是很困难，因为夏天到了，不让你出去啊，大家都是很难的。他说我们的周边的州啊和省啊，和我们的情况都差不多啊，他们都还羡慕我们。那么他也是说到这个阿省是每天过去4天是36到37个，稍微比我们的省多一点点。所以他说，根据卫生组织来讲，也是一个是勤洗手，第二个社交距离。那么他说，在 BC 省，我们大家都知道了，这个社交距离能够拯救生命啊。那么如果社交距离不能保证的话，就戴口罩啊。然后呢，每次都要洗20秒钟的手啊，这个也是能够这个拯救生命。如果咳嗽的话，遮住嘴巴也是能拯救生命啊。如果你这个不舒服了，待在家里也能拯救生命，100%的拯救生命。那么他说，私人开一些晚宴啊，开 party 呢现在考虑不安全，就不要再考虑了啊。你不知道这些人啊，你邀请的这些人啊，那么他们也和谁接触不知道。那么你对不明来源的这些来历的人或者是 party 呢，你就不要参加了。他说我们现在是正好是我们希望大家能够降低接触的人越少越好的时候啊，这个是正是时候。那么我们今天看到的一些每天新增的数字，还是在提醒我们，这个病毒没有离开啊，始终在我们身边。我们还是一定要学会啊，就是我们已经学会的这些技巧，我们一定要应用。就是他说的这个社交距离啊，这个咳嗽遮嘴啊等等。所以我们也是看到了，我们接下来的夏天又要过得有意义，又要安全啊。这个也是不要见到新面孔啊等等。好了，那么卫生厅长 Andrew Dix 现在用法语再给大家做做刚才复述他的话。那么我把有些网友刚刚打开，或者是没有一开始就收看我们的节目，那么我把这个过去4天的情况再给大家简单介绍一下。周5到周6新增了43例。那么周6到周日新增了29例啊，发觉吧？然后呢，周日到周一46例，那么昨天到今天28例，看到吗？43、29、46、28。那么一共呢，过去的4天呢，新增了146例，到了3787例累计。那么现在呢 ，active case 呢是319例，那其中呢8个住院，2个在重症监护。很幸运的是，过去4天没有死亡那么跟这个旅行相关的，也就是不在我们这儿的获得的，就是这个阳性的数字呢是65例这个都涵盖在过去的146新增案例里边。那么现在是媒体提问时间。 Thank you, Minister. As a reminder to everybody on the phone line, please press *1 to enter the queue. You are limited to 1 question and 1 follow-up only. Please also take your phones off mute. You will not be audible until I call your name. First question is from Keith Baldry, Global News.
Hi, Dr. Henry. Thanks for taking my question. Last week you were asked about the wearing of masks on transit, and you thought. 那么这位记者问的还是乘公共汽车的时候戴口罩的问题。因为原来问过你是不是要发自强制命令，他说没有强制命令。他说因为戴口罩是不是一种被动的保护？他说我也跟这个 TransLink 管理人员都做过些讨论都在进行讨论看看有没有一些我们的一些程序这个安全的程序我很自信，我有信心，他们会有一些详细的措施会发布出来。他说是不是包括了要求人家戴口罩？我还不知道是不是这个已经出来，但是我已经鼓励他们这么去讨论。去做这么做，包括 BC Transit， 包括 TransLink。这个看来要戴口罩是强制了啊。So much, Dr. Henry and Minister. I just have a question about this online petition that's circulating with close to 15,000. 他说现在已经有15000个人在网络上签名了，大家流传了如果开学的话，有没有一些措施或者是大家家长们都很焦虑是不是孩子们就不要再回去了？特别是开学第一天。To think about this, the school, as always, has options, and there are 他 many 说 different 学校呢有很多的选项 types of schooling that parents 我们 can 有很 enroll 多 their 的 kids 学 in. Those 校开 options 学 will 学校的 be 教学 available 方 this 式 year as well. So this is a plan, and I think 我认为是有一些 speaks to 计划 people's anxieties, and we all have anxieties. 我们知道大家的焦虑 We are 在 learning 什 as 么 we 地 go 方 with this virus, but we also know that there are important things that children can only get from being in classroom 他说 settings, 但是 whether 大家 that's 一定要知 full-time 道 all 孩 the 子们 time 的教 or 学 whether 学 it's 习 some variety. So we 他们 are 主要还 working 是从教 towards 堂 that. 上获得 Parents groups, teachers, 这个主要还是要告诉大家就是教育工作者教师这个校长们都在积极的讨论考虑这些具体的措施那个学校的基本的这个安全保护措施这个是将来的一些常态我们一定要让孩子们人们安全不让他们有更多的人聚集但是我们一定要知道孩子们也是他们的需求所以我们也要把孩子们的人数降低我们也是学了一些我们也获得了很多知识通过这次民意调查我们也是通过跟年纪轻的人聊天我们也是知道不要让他们再有扩大焦虑那么我们也是知道很多孩子这个有些家长他们这个一周5天这个怎么如何在家里边学我们也是知道我们的优先选项是在哪里所以我们的孩子我们的家长们和老师们都是关心孩子们到底需要是什么我们也是知道我们如何去做我们也知道我们如何去做 intend 就是我们愿意去做计划怎么去做那么他说安省的一些强制措施我们能不能带比如说戴口罩能不能引进到 BC 省那么他说主要是安省的主要是包括让孩子们保持社交距离我们没有这个意愿去引进这个强制戴口罩不希望孩子们在教室里边戴口罩这个很明确了这个我再跟大家讲一遍从今天为止至少 Henry 医生没有说到必须戴口罩他还是强调没有这个 intention 没有这个 intention 好，疫苗的情况 Tim 你问疫苗的情况疫苗呢因为这个 BC 省最多就是一个跟随者我们不是一个发布者所以疫苗暂时从这个美国川普的发言看出来美国最快也是接下来2-3个礼拜会宣布这个第3期的结果或者怎么样那么还有一个读者说他脸色发黄可能是建议他要化妆吧多化妆一些
不过我觉得 BC 省应该说我是很喜欢 Bonnie Henry 他功不可没。There have been no hospitalizations to date, and I think that's very good news. And people, 那么他也是说到了，可能就是北部有一个可能爆发的情况，但是至少目前为止没有人住院。但说这个是好消息这个也是希望大家还有一个呢，安全的隔离很重要啊。Carissa, do you have a follow-up question? No, thank you. Thank you. Next question is from David Molko, CTV. Dr. Henry, I just want to circle back to the school point and point taken on your confidence in a framework and how some children and children obviously have a lot to gain from being in person when they're learning. What do you tell parents, though, who don't have that comfort level? What do you say to those who are downright fearful, even if the case counts stay low? How do you sort of kind of get through and convey that anxiety is valid, but also try and explain your confidence in this when they don't have it? Yeah, this is a common phenomenon that we all experience when we're going through something new, and particularly when it's something that affects our children and our families. So we need to take it slowly. We need to build the confidence that we have. We know that we continue to have low levels of transmission, and that is one of the most important things, and it's something that all of us need to pay attention to, because safety in our schools, safety in our workplaces, safety across the province relies on us having those low levels of transmission in the community as low as we possibly can, and that protects all of us. So we will be talking more about this as we get closer to the school season and as we get closer to understanding what it will look like for each individual child. But yes, we need to keep talking about it. We were all anxious. I was very anxious when we started doing surgeries again, when we let visitors into long-term care. We need to live with those anxieties. We need to talk through them. We need to remind ourselves what we know, and that's the things that we are doing all the time is making sure that we're keeping up on what's going on around the world, and that we're putting in place the best that we can. We need to make sure, and school is such an important environment for our children, and it's something that we need to find a way to make happen in a way that supports them. We know that some children will fall behind and will never catch up, and this will affect them for the rest of their lives. It is that important for us to be able to have school, manage school despite having a pandemic. And we've done this before, and we can get through this, and we'll be working together to make sure that we have the things that are needed in place. Do you have a follow-up question, David? I do. I just want to talk about daily case numbers. I mean, I think over the last 2 or 3 weeks when we look at them, it's everything from maybe 19 new positive tests to something like 51 a day, but mostly in the 20s, 30s, and 40s. What numbers, I mean, bearing in mind we need to be realistic about what numbers we see, what numbers would you like to see in our daily case numbers? What would be realistic? What would sort of give you the confidence to say, hey, BC, we're back on top of it again? 你为什么还有这么大的信心？这个问题问得比较尖锐。他说，就算是有一点点高他说零增长是虽然说过，这个我已经很长时间说过。他说这个是理想的数字这个不现实现在的现实就是这个病毒还在我们周边包括大家看到了这个约肯地区阿尔伯塔地区我们看到了美国现在发生了什么所以看到了这个病毒传播很容易如果我们一不小心这个病毒就传上了所以但是呢我们也看到了很多的机会看到了很多的这个方法如何停止这个传播阻止这个传播所以我们一定要足够的这个引起足够的重视每个人有自我意识控制如果我们假设我们已经有这个机会被暴露在病毒中了那么我们需要更加关注的是什么就是自我关那么现在最担心的就是这个冒出来数字那个数字冒出来数字都不知道哪里得来的那这个是我和我同事最关心的这个问题我们现在每天所做的就是要找到这个病毒来源在哪里所以就是相对来讲我们现在的数字还是低的所以我们现在还需要每个人都是要注意我们要
to keep doing what we're 累积 doing 的 to maintain those physical 意识到自己所做的事情保持社交距离，如果社交距离不能保证的话，就是要戴口罩。我们要持续的一贯的要这么去做保持社交距离这个是对大家来讲都是重要的。如果是被朋友或者家庭觉得有暴露了，那么一定要看自己有没有这个症状然后告诉我们如果还有就是你密切接触过的人，这样的话呢，使得我们其他的人就会安全。那么从这一段话来讲，伯尼医生觉得现在这个数字还是相对低的。Today, Dr. Tam said getting enough information from a plain manifest does continue to be a problem. So can you explain exactly what is missing from these flight manifests? And is this an issue mostly 那么也是说到了 for domestic or 航班的问题，因为我们的联邦总医官今天说了这个问题。And it would shock you to see what we get from the airlines when we request a flight manifest. So they, of course, obtain information for booking purposes and for understanding exactly what price that seat, and they can tell you what price, how much anybody paid for that specific seat. So the information is being collected for a different purpose. And when we need that information to find out who's around, all they know is it's somebody who paid $66 for that seat. So we get information that may be related to who booked the ticket. So if you're booking on points, it may be whoever owns the points, that name will be on it. We very rarely get accurate information about contacts, even where people live. So it makes it a challenge to know if we need to provide information to somebody in another province or if that person's out of country, where they're staying when they are here. So it really is a disconnect in the system, and this is something that we've made recommendations to Transport Canada and to our federal counterparts. During this COVID time, we need to be able to find people quickly. Introductions from other provinces, but also from other countries into Canada are one of the things that put us at risk. And so we need to have a system that allows us to identify people rapidly. Or we need to have a system that everybody, like they're doing in China right now, spends 2 weeks in a quarantine hotel after you arrive. I don't think that that's as far as we need to go right now. We'll see. But at least to be able to have contact information, a name, an address, a phone number, where they stay, where they're living, that would be incredibly helpful in allowing us to do this efficiently. We do now, we were trying to contact trace early on in March and pull every single person who came in because we knew it was introductions that were coming. And it took days sometimes for us to be able to get information that was usable. And when we moved to everybody being required to quarantine and everybody else just not traveling, we suspended that. We're now at the point where we need to find everybody again. So a really important thing would be able to get information, accurate information that we can contact people quickly. 但现在呢又重新捡起来了，就是强制隔离也用了这个联系的系统。当然，他也是说解释了一套，可能我们外行人不一定知道什么旅行社包括订票系统航空公司都比较乱，都有一个这个联系方式的收集。那么现在呢都是重新捡起来对我们 BC 省来讲也是他们的公卫系统能够快速有效的找到联系到这些人。Well, I can tell you that they may think they provide information, but I can show you the sheets that we get. And yes, as I said, we stopped requesting flight manifests, and the BC Center for Disease Control does this on a coordinated basis on behalf of my office. We have requested flight manifests, and even in March, when we were trying to get them, it took days to get them. Also, you had to connect with different information, so it does not provide the information we need to find people quickly, and that's an ongoing thing. It's not just Air Canada, it's every airline. It's something that's a 航空公司还有其他的航空公司那么比如说当然他没说东航，我自己解释一下，比如说加航很容易了这个系统就找到了，那么东航呢对吧，那么现在就是这个卫生厅长也是做了一些解释。You'll know
this area of jurisdiction is in federal responsibility. 那么他也是说到了这个联邦这个系统呢，因为是运输系统呢是联邦的，就是 BC 省没有这个权利，对吧？那么他也是说到了这个加航现在已经有足够的这个资源和信息能够给这个也是很有帮助的。那么刚才韩女医生说了，还不单单是这个加航啊，那还有其他航空公司，我们可以说美国的美联航或者是什么东航、国航。那么你怎么去问他们要这些信息，也要几天时间啊？我觉得也是这个 reasonable.Quite a significant distance into the future, so this would be an important time to make that change, and I'm sure everyone involved wants to do that. 那么他也是说到了这个，可能今天还是又有新的政策出来了，可能就是无论做什么航空公司，可能都有一个统一的什么联系什么表格什么什么什么。那么他也是希望每个做航空公司的人都要这个能够配合理解吧，就这个意思。那么现在他又用法语给大家做解释。Avec assez de vitesse, et ça c'est un problème fondamental. Donc on a parlé, et je pense que le docteur Tam en a parlé aujourd'hui, on a parlé au gouvernement fédéral pour qu'on puisse améliorer cette situation, et on a beaucoup de confiance qu'on serait en mesure de le faire de toute façon. On va faire avec COVID-19 pour des mois à venir, peut-être des années à venir. Et donc, il faut se mettre au travail dès aujourd'hui pour améliorer cette situation pour tout le monde, pour la santé économique des compagnies aériennes, je dirais, mais aussi pour tous les gens qui utilisaient ces services. Next question is from Andrea Wu, Globe and Mail. Hi, Dr. Henry. There's a petition circulating among residents of Hyder, Alaska and Stewart, BC, calling for the opening of their border for strict locals-only integration. They say this would be a unique situation as the area is so remote. There are no currently confirmed active COVID-19 cases in either location, and it's necessary because residents of Hyder rely heavily on services and amenities in Stewart. Is this a kind of bubble? 他这个问题问的是这个阿拉斯加和我们BC 省的边境开放的问题。有人是呼吁在网上传播就是要开，因为那边的有很多人相互之间是要相互连接很快。很严重，有些人是严重依赖于到过境去生活工作的那么他说这个也是 BC 的边境问题这个是联邦的省管辖范围，这不是 BC 范围这个他说我是认为这个我觉得这个也是一个很有道理的一个计划。当然这个阿拉斯加和这个我们 BC 省的相互之间的这个hopefully, both of those communities will remain unscathed, but this is something that needs to be taken up with the federal government. 但是呢，这个的确还是要联邦政府去管这些事情。Nope, I'm okay. Thank you. Thank you. Next question is from Richard Zisman, Global News. 记者提的问题很有意思啊。One of the things you mentioned in your opening remarks was the long weekends and how it seems to put pressure on the system.The BC Teachers Federation has called for the start of school to be pushed back in part because it comes directly after a long weekend. Is the pushback at the start of school something you support? And can you explain, 那么他说的 BC 的这个教师联会可能联系工会教师联会呼吁可能延迟开学。他说 And it's traditional that we go back after the Labor Day long weekend. 他说这个劳工节长周末以后 to that weekend than what we see in July 1st and what we see in the BC. 他说也看到我们那个7月1号包括昨天的这个 BC Day and plan towards that and make sure that we're doing what we need to do so it's safe for children on that Tuesday. 我们一定要确保我们所做的也是要安全这个我是没有搞懂这个，因为每一次措施都要2-3个礼拜以后滞后了。 What thought is being given to before and after school care? 那么他也是说到了这个 after school, before school 的这些 care 这就是这些接送孩子的服务。
Yeah, so I think the concept of the pods and bubbles are slightly different. So the learning groups are not the same as our family group. 他说，那么孩子们的学习的这个小组和我们家庭里边的这个是不一样的。But it means you're not being exposed to everybody in the school potentially. You're being only potentially exposed for those periods of time where you can't maintain distance to a much smaller group of people. 那么他们学校现在学校孩子们这个设定了叫 school pods PODS， 就是一个一个小泡和我们这个家庭还完全不一样。他说这个概念是不一样的，因为这个孩子们的这个小泡呢，学习小组呢不是长时间的一会儿是这儿一会儿是那儿，可能我理解不一定对。那么这个不让他们过长时间的近距离接触。Things like we won't be having tournaments where kids come and play sports or big music festivals, things like that people might be involved in after-school curricular 那么包括了这个学校的校后的运动很多的这个不让他们再打这个长距离的比赛那个联赛之类的这些活动没有办法再进行。those issues as well, and parents will have to look at how do we 那么家长们也要关注一下 important supports for our children, and if we're going back to work in those the balance that we need to have. So it's not an easy answer. We don't have all the details yet, but those are the things that we'll work out. We have time for one more question. 有一个听律说的，对于孩子们来说，一生和一年的关系要好好权衡。这个我觉得你说的很对，但是我们只能把意见交给这个亨利医生。亨利医生现在在这件事情上是比较顽固的一个呢就是学校戴口罩，他肯定不戴了。第二呢，就是说到了这个孩子们要让他们回去了那么他认为他可能是更尊重孩子吧，他认为孩子们要回去。我觉得我不这么理解我觉得孩子们不一定愿意回去。Now that we're being asked to do the opposite at schools, have large groups in enclosed spaces with limited distance for long durations of time, the pushback is, what are you asking of students and teachers that doesn't mesh with what we've been doing for 5 months? People do not understand how being close for long periods without barriers is okay in schools, but not at work, not at going out to eat, not at the store, not at a funeral, not at a wedding. So I think you're perhaps not reading the same thing I'm reading in that we've not said that. 你可能读的东西和想的问题和我可能不一样那么孩子们现在 But we are continuing to have physical distancing. 我们已经始终是让大家要保持社交距离安全的距离，避免那个身体接触确保那个孩子这个走路的时候有安全距离桌子和桌子之间有安全距离我们也要这个减少孩子们在学校的时间。那么这个概念和我们现在和其他的社会上的其他的这是一样的措施因为这个记者问的就是你既然那个很多呢 party 嘛不能开，这个 wedding 嘛不能弄，那么为什么要让孩子还要去学校他就这个问题他现在在回答那么他也是说到了这个老师教学的这个环境设置等等这个他说我们还是要始终找到平衡的办法，又要这个降低危风险让病毒传播，又要呢要找到一个方法让孩子们能够这个有一个重要的学习机会。No, do you have a follow-up, Marcella? Yes, Lindsay, thanks. Regarding the school cohorts idea, why not just keep classes of 20 together instead of up to 60 or 120 groupings?那么他也是说到了居然是学校孩子们的聚集，那么为什么就不让他们限制20个而现在是60个120个这个限制那么可能Henry笑了，可能他觉得问题都没有被正确的理解。他说这个最大的数字对这个年长的孩子们来讲他们因为有很多的不同的学校不同的教室不同的 You have the potential that people might be in certain classes, but there's ways of reducing that risk.
So it is a balancing of finding how to do that right and to be able to give children what they need. 那么他也是说到了 balance 啊，又是说到平衡，又要做到一个正确的方法，又要让满足孩子们的这个学习的要求。For many children, it will be far less than 那么 60对一般孩子来讲远远低于60个人，最低的60个人的接触机会特别通过我们的这个教室的设置等等。Exposure to the 300 kids that are in your school. We're going to be segregating by different ways. 比如说有一个学校是300个孩子，我们就会分割不同的区域，不同的孩子们的这个团体。school districts, and each of them have to look at the ways. 所以他说我们有很多他说我们有60个学校区啊，那么我们就一个一个区都会一个一个讨论啊。那么现在呢，也是这个给卫生厅长去解释一下。看来这个记者们今天重点问的都是学校的安全问题。Marcella, I think we've talked about a lot of他说我们已经讨论了不同的问题，我们从这个复工第一阶段到第二阶段，现在又到第三阶段我们现在也与不同的专业的人士谈包括了这个影剧院，包括了这个 tackle 这些快餐店。我们已经取得了一些进步，我们在某些方面还是很安全的我们现在已经看到了很多，包括了长期护理院的允许他们探访老人我们包括了我们现在也要考虑如何在方法上能够让这个从幼儿园到12年级的这些孩子们能够在我们严格设置的这个卫生条件下能够开学所以我觉得我们还是取得了一些成就那么对我们来讲，孩子们的这个去学校是最重要的，没有比这个更重要的。所以我已经列了一些包括不同的陈列了一些名单包括不同的这个教区和家长们和教育局包括这个公卫的系统的人都一起这个对我们和对社区来讲都是很重要的包括孩子们的健康就算是他说没有10万20万，我们也有几千个孩子们包括这个从秋天到现在我们已经谈了很多我们已经也学到了很多我们知道如何的去安全的去做一些框架性的协议使得公卫系统他说公卫系统工作人员也在积极的努力的在这个那么他说6月份之前呢也是考虑了很多计划，那么能够让6月份部分的开学。那么他说还有我们有20万的孩子他说他们都有很焦虑他说你们听听这个对我们来讲是很重要的，就是我们希望每一个人都能够认认真真的严肃的能够参与进来在接下来的在一个月里边我们如何又要达到大家的期望，又要这个落实到这个措施落实到位这个也是因为8月份还有1个月，然后呢9月份就开学了，那么他们主要考虑到孩子们的焦虑，可能是孩子们没有这个和孩子们交往，可能会有更多的焦虑可能他们考虑到有这一部分孩子的需求，所以呢也是考虑到了这个因素，导致呢他们坚持要开学。好了，各位观众我先把这个今天和这个前几天的这个数字我再汇报给大家，可能不是所有的观众都是及时打开收看我们的节目的。好从周五到周六呢新增了43例，周六到周日新增了29例，周日到周一新增了46例，周一到周二新增了28例，这个4天周期一共新增了146例，总数到了3787例。那其中 active case 记录在案的是319例，319例里边8例是住院，2例在重症监护。好消息是没有死亡。那么现在看来呢大家关心的还是一个开学的问题，那我相信通过记者们的提问以及这个网上那些online 的 petition，
我相信这个卫生官员们，包括卫生厅长，包括教育厅厅长民意应该听到我相信他们还有1个月的时间还会综合考虑。但今天呢会有一个得到的一个信息，从 Bonnie Henry 的听出来，大记者问，也就是说接下来可能Chancellor 可能会有一个强制的戴口罩的一个命令会出来，当然现在还不知道。好了，也感谢各位网友你们的收看，也谢谢你们的评论，谢谢你咪咪谢谢你对我们的支持。好，谢谢大家。那么我们明天是书面了，只能是礼拜四，我们周四再见。